Go. We are live. We are live again. Oh, estamos ao vivo. Boa noite, cães e boreanos. Estamos aqui em mais uma live, uma conversa online. Desta vez com um convidado muito especial, que é um ator que já fez muitos papéis nos Estados Unidos e que está aqui com a gente para participar dessa nossa live. É o Benjamin Mouton. Ele, não sei se é assim que se pronuncia, depois ele me corrige. Ele que, entre vários papéis, ele fez o famoso papel interpretando o Travis Clyde Smith, é isso? Amigo do Robert Howard, no filme sobre a relação entre Novalyne Price e Howard, que foi que fez parte dos cinemas americanos, e aqui no Brasil, lá por volta de 96, se não me engano, ele foi lançado. Ô, Duda, dá uma olhada ali, ver se não deu algum problema com o nosso YouTube aí, que deu uma parada. Não, tá funcionando aqui. Tá. Então foi o meu aqui que deu um problema aqui. Foi. Por isso que eu tava meio gago aqui, porque tava um problema no... O que é mais legal falar do Ben é que, além de ter trabalhado no filme, a gente descobriu, falando com o produtor, com o Michael Scott Thomas, que ele foi amigo e aluno da Novalyne. Isso foi mais legal. E que teria conhecido o representado do filme, né? O Clyde Smith. Não sei se confirma, mas vamos deixar ele falar, né, Duda? So, Marco just made a brief introduction of you here. Would you like to say something to our Brazilian audience, Ben? Okay, well, I was thinking about Robert Howard, and, both Marco and probably I heard you mention Michael Scott Myers. Yeah. They know much more about Robert Howard than I do. But I only know him through a sort of small window. If it were a personal small window of my favorite teacher when I was growing up. It's sort of strange, because when I first heard of Robert Howard, and even when I was driving Novalyne through Texas to do research for her book, I didn't know who Robert Howard was. Nice. I just knew that it was a friend of hers and that she was writing a book about. But oddly enough, I got to know him in really personal ways that I didn't know at the time. Can I tell you about when I first met Novalyne? Of course. Please just let me translate this part. Then you can tell that. Okay? Is that okay? That's perfect. All right. Então, o que ele disse assim, que ele estava ouvindo a gente falar, que ele ouviu o nome do Michael Scott Myers, né, e o do Robert E. Howard. Ele fala que o Michael Scott Myers sabe muito mais do Robert E. Howard do que ele. Que ele conhece o Robert E. Howard por pedacinhos que ele foi ouvindo, que mesmo quando ele ia através da professora favorita dele, que é a Miss Novalyne Price, e que mesmo quando ele estava dirigindo ela, né, levando ela nos lugares que ele foi, né, ele dirigiu ela e ajudou ela na pesquisa dela para ela fazer o livro dela, que ele foi ouvindo essas coisas e ele não conhecia o Howard, ele sabia que era um amigo dela, ele só sabia que era um amigo dela, mas ele não sabia quem era o Howard, e ele acabou sabendo coisas, assim, conhecendo o Howard num nível muito pessoal até, através de coisas que ele foi ouvindo, que na época ele não se deu conta, que eram tão pessoais assim, mesmo na época, né? E agora ele vai falar pra gente quando ele primeiro conheceu a Miss Novalyne. Antes das perguntas, vamos. Vamos, porque é mais livre, é melhor, né? Porque isso é bacana pro pessoal conhecer. Agora tinha um pessoal falando assim num canal, aí um cara dizendo assim, mas a Novalyne só conheceu o Howard, então a obra dela é só um relato de terceira pessoa, não dá para levar a sério. Aí a gente respondeu a esse gênio, né, da internet, que a Novalyne Price
ela conheceu Howard, era um dos relatos mais conhecidos sobre Robert Howard, é o livro dela, em que todos os especialistas sérios que entendem de Robert Howard dizem que é o melhor relato para se conhecer um pouco sobre a maneira de Howard pensar, sobre a personalidade dele, ou seja, é uma obra fundamental para quem gosta da obra do Robert Howard. Então, o Ben Mouton vai nos ajudar muito com essa história com a Novalyne. Porque ele trabalhou na gênese desse livro. So, Ben, when did you first met Novalyne? I was just a boy. It was when I was in high school. I think it was my first day of high school. And it was in an acting class. And I was, as probably not that surprising to you, many actors are very shy, as was I. I was maybe painfully shy when I was in high school as a freshman, and it was a new high school. I didn't know anyone. And I was in her class, and I remember she would sit in the back of the class on sort of a pedestal, like a platform, so she could raise and look at everyone, And I remember someone was bothering me, picking at me, bullying me in class. Mm-hmm. Mm-hmm. And I remember I screamed out in the middle of class. I just went like, leave me alone. And she called to me, and I looked to her, and she went like that. And I went, oh no, I'm in trouble. So after class, I went to see her. And this will just tell you like what kind of person that she was, how she could see into people, I think. And I went to her desk, and she pulled out a paper, and she goes, here, this is a monologue from a movie. I want you to memorize it. And this was before I was an actor, long before. And I went, okay. And I went home and I memorized it. And then I recited it to her a couple of days later. And then she would give me another play the next day. And she goes, read this. It's Ionesco. I go, okay. And then the next day she go, read this play. It's Miller. And she would feed my mind with all of these plays. And she's, I guess everyone, if you ask them who their favorite teacher was, or I could ask Marco right now, or I could ask you right now, who was the one teacher that changed your life, changed the course of my life? And in a way, I guess, because Robert Howard made her who she is in such a dramatic and profound way. When she was a young lady, in a way, Robert Howard, in a way, made me partially who I am and the kind of person that I am. And she was the reason I became an actor. And she was the kind of person who would nurture people. She would open the door, so to speak, but it was your decision to walk through. Nice. And that's how I first met Novalyne in high school. Oh. For many, many nights, I would go to her house, and she would coach me on different acting monologues when I was in high school. But toward the end, when I was leaving high school, she would start to mention this guy, Robert Howard. And I'm like, okay, it's a friend of yours. And she would say he was a writer. And I would say, okay, that's great. And she would say, I'm thinking about taking a road trip, and I want you to drive me to this small town called Cross Plains in Texas. Mm-hmm. And this is when I was just getting into college. And I said, why, Miss Ellis? I called her Miss Ellis, by the way, Miss Ellis. And she says, well, I want to do research on a book of a very close friend of mine,
And I still had no idea. I didn't know who Robert Howard was. I didn't know he was a contemporary of all of these other writers. I had no idea, but I said, okay. So we were off on our journey to do research on Robert Howard. And we took off in a car to Cross Plains, Texas, so she could write her book. Okay. I remember when I got there, we would go to various people. They were old at the time, but who knew Robert. Billy Ruth Loving was one of the fixtures in the town who knew her. And I remember I actually met Clyde Smith. Oh, yeah. I met him in a hotel room when I was 18 years old. And she goes, Ben, I want you to meet my good friend, Clyde Smith. And I remember he had overalls on, and he was wearing a cowboy hat. And he just smiled the whole time. He had a big grin on his face, as if he had some secret that he wasn't sharing. That lasted for a couple of days. We went around and talked to different people, and we went to his house. I'm sure Marco has been to his house, his home, Casa, in Cross Plains. And she was very quiet when she was walking through the house. And she didn't even tell me, oh, this was his bedroom, or this was where his father's study was. She just kind of walked through, and I followed her while she was very, very quiet, you know. And but I could sense that it was something that was profoundly important to her. Nice. Okay. Shall I translate all of this now? I'm sorry for being so verbose. Awesome. Não, tá ótimo. Tá ótimo. I just love when our guests just start talking and they just go. I mean, when they talk, when they speak, I love to see that. I just love to see that. Don't worry about that. If I'm talking too much, please let me know. No, I just love that. Okay. So ele anota tudo. Yeah, I have all here. Então, ele falou que quando ele conheceu a Novalyne, ele, né, a primeira vez foi no basicamente primeiro dia de ensino médio dele, né, da high school dele. Ele era um gurizinho, primeiro dia. Ele estava numa aula de atuação, que ela era professora, e ele era tímido, extremamente tímido, né? Muito tímido, assim como todo mundo que vai fazer a aula de atuação geralmente é. Eu sei porque eu já fiz teatro, eu era bem tímido antes também, né? Eu lembro. Eu lembro da tua fase de teatro. Então, e ele era um calouro, né? Um freshman, como o pessoal que traduz como calouro, né? Dos primeiros. E ela costumava sentar numa atrás, que nem o Michael Scott falou pra gente, né? Ela sentava no fundo na aula, porque ela dava aula de fala, de discurso e aula de atuação, e ela sentava no fundo atrás de todo mundo, numa espécie de plataforma onde ela podia ver todo mundo. E como ele estava no primeiro dia, tinha um guri fazendo, né, atazanando ele, fazendo bullying nele, ele uma hora deu um berro, tipo assim, me deixa quieto, me deixa em paz. E ela chamou ele e, né, mandou ele vir. Ele, meu Jesus, agora deu pra mim, né, tô com um problema. E ela foi até ele. E aí ele fala que esse tipo de professor, né, por que ela é professora preferida dele, que ele pode perguntar para qualquer um de nós quem é o teu professor preferido, que a gente vai saber dizer, e é verdade, né? Todo mundo sabe quem é o seu professor preferido, o professor mais impactou. E ela foi essa pessoa que ela começou, olha, eu quero que tu leia isso aqui, e deu um script de um filme para ele ler, um roteiro de um filme para ele ler. Aí ele foi para casa, leu, eu quero que decore esse monólogo desse filme. Tá. Aí ele foi para casa, levou e leu. Aí depois ela voltou, agora eu quero que tu leia essa peça aqui, esse monólogo dessa peça. Era uma peça do Ionesco. Tá. Depois voltou, agora lê essa aqui do Miller. E assim ela foi. E ela foi impactando. E ele não sabia quem era Howard, né? Porque essa era a pessoa que ela era. Ela impactou ele, foi por causa dela que ele se tornou um ator. Ele era o tipo de pessoa que abria as portas para as pessoas, mas era a decisão das pessoas atravessar essas portas, né? E ela causou esse impacto nele, como o próprio Howard tinha causado um impacto nela quando ela era muito jovem, que tinha aberto a porta para ela da literatura, dos outros livros, das coisas para ela, que ela era uma escritora
né? Mas o Robert abriu as portas do mundo para ela e ele impactou ela desse jeito. E aí depois, quando ele já estava quase, né, quando ele estava entrando no college, depois de anos, né, eles estavam amigos, estava na casa e ele falou, olha, sabe que o Robert Howard era o meu amigo, né? Sei, ele era um escritor. Ok, ele não sabia, o próprio Ben não sabia quem era o Robert Howard, não tinha ciência da fama dele. E ele falou, olha, eu quero fazer um livro, quero ser numa road trip, né, numa viagem, e eu queria que tu dirigisse para mim. E ele, pô, por que eu? Porque eu quero fazer um livro contando a história, eu quero que tu me leve lá para essa cidadezinha de Cross Plains, no Texas, pra gente fazer isso aí, eu quero que tu me dirija. E ele, tá. E eles foram para Cross Plains, né, ele chamava ela de Miss Ellis, né, e lá encontraram muita gente mais idosa, contemporâneos, né, o Billy Ruth, que era da época, e ele conheceu o Clyde Smith, né, quando ele tinha 18 anos. Esse aqui é Clyde Smith, meu bom amigo Clyde Smith, e ele falou que ele tava, tipo, de macacão, assim, ele tava de sobretudo, no caso ele tava com um overall, um sobretudo e um chapéu de cowboy, o Clyde Smith. Ele tava sempre rindo, né, sempre tinha esse risinho, assim, como se fosse um segredo que ele não quisesse contar o tempo inteiro, né, e que depois disso eles foram na casa que era do Robert E. Howard e ela andou muito em silêncio para os quartos, não saiu falando assim, esse aqui foi o quarto dele, isso aqui não sei o que. Tu via que ela tinha uma noção que aquilo tinha sido muito importante para ela, né? Que esse tinha sido um amigo muito próximo dela. E ele seguiu ela. E agora a gente vai contar mais, vamos ver mais coisas. Não, vamos. Assim, só para que vocês entendam, as pessoas que estão assistindo, né? Existem várias fotos de Robert Howard, inclusive eles faziam uma espécie de cosplay, né? Naquela época, uma coisa que o Robert Howard é pioneiro nisso, né? Com aquelas fotos dele, ele com espadas e simulando lutas. E o Clyde Smith está em algumas dessas fotos. Sim, o Clyde Smith era o good friend. Então, pô, a gente está vendo um relato do Ben que conheceu a Novalyne. Foi aluno foi aluno dela, um aluno que dirigiu até Cross Plains. Quando ela decidiu escrever o livro dela, que é um livro que tenta resgatar a memória de Robert Howard, porque a memória de Robert Howard estava sendo atacada, entre aspas, com a biografia de Lion Sprague de Camp, que era uma biografia muito complicada e que as pessoas vão para a internet, às vezes, falar de Howard usando essa biografia. E a Novalyne, ela queria resgatar essa memória. Então, olha que relato o Fórum está trazendo para você. Quem é fã de Robert Howard deveria estar querendo saber mais dessa história. E a gente quer saber. Vai lá, Duda. Ok. Não, pergunta? Faz a pergunta. Eu tenho uma pergunta, inclusive, do Alexson, que está aqui. Ele estava ouvindo o relato do Ben Mouton. E ele perguntou assim, quanto tempo de viagem foi necessário para a pesquisa do livro? É uma pergunta boa, né? Quanto tempo durou essa viagem a Cross Plains? Contar um pouquinho mais sobre isso. So that's a question from our audience, Ben. How long did it take this road trip? You driving Miss, it could be a movie, Driving Miss Ellis. Probably over 2 weeks. It took about 3 days to drive there. It is all the way in the Panhandle, in Texas. And then we stayed there probably around 4 days, 5 days, and we stopped along the way. So I would say close to 2 weeks, maybe a little bit longer. But I was used to driving her car because she had a big car. I don't know if you know this car. It's called a Monte Carlo. It was a big car from the 70s, and it had a big, long, huge car with curved lines, and it was a very flashy car. And she liked, I assume she liked flashy cars, and that's the car that we drove. It was blue, sort of a speckled blue car. And it was a beautiful, fancy car. And we drove in luxury to Cross Plains. She could, do it, and it's weird how, you don't know people or things, but we're connected through little windows, I think, in time. Like we're
surrounded by this web of connections with people, and you don't see it most of the time. And I think this is something I learned from Miss Ellis, from Novalyne. And you walk through these connections, and you don't know that they're there, but every once in a while, these connections with other humans appear, and as if through a little window. And I in retrospect, I remember that trip. It was a long time ago, so I'm so sorry. I was just a young man at the time. But I remember on the way out, when we were driving out of town, it was sunset. The sun was setting, and she goes, "Ben, stop the car." I went, "Oh, okay." So we stopped the car, and she got out, and she leaned against the car looking at the sunset. And, she didn't say a lot, even though I was there the whole time. And she leaned against the car, and she used to like to lean like this, and that's how she would teach, like this and like this. And for hours, she would watch her students with this piercing gaze. And, people were somewhat intimidated by her, I have to be honest, but she changed a lot of lives, and she was a remarkable woman. I'm sorry, I can't say enough about her. I loved her. She changed my life. And she was sitting there looking at the sunset, and she said, "Ben, look at that sunset." She said, "Only in Texas will you ever see a sunset like that." And I went, "Yep." And then later, by the way, I want to show you this book she gave me later, and a little inscription in it. Let me put it here. The One Who Walked Alone. The book. Look, here's her picture. See? Oh, Miss Novalyne. Yes, but she gave me that book. I don't. How long ago? 40 years ago. And I'll share this inscription with you a little later. But she was looking at the sunset, and she said, "Look at that sunset, only in Texas." And later on, when I was reading the book, that's what Robert Howard said to her. He would stop and go, "Look at that sunset, Novalyne, only in Texas. Do you ever see a sunset like that?" And later on, when I was reading the book, I went, "Oh my God. That was like Robert Howard was talking to me in a way." Yeah. And through her. And I'm sure there were other instances of these, like I say, little connections where you connected with people. But that was one especially that I remember, and I know she was thinking about him. And even though she would never admit it to me or Michael Scott Myers, she was deeply in love with Robert Howard, deeply in love. And, she was heartbroken when he killed himself. And it's just remarkable that she went on and carried the good experiences from that to share with other people. And it could have gone the other way, but she was an incredibly strong woman for taking that experience, especially at a really seminal time in her life. A time when she was a young girl with a lot of hope. She fell in love with this famous writer, and she saw a future with him, but he couldn't do it. He was too connected to his mother. He was too afraid to love someone else. And when he realized that it was too late, as I hope we showed, in the movie, I hope that's one aspect that we showed, that it was timing. He just missed it, and it was too late. She'd already made her decision, But that was one thing that especially I remember from that trip, that I took from that trip, Nice. Então, a viagem toda durou basicamente 2 semanas.
3 dias para ir até lá, tendo paradas, uns 4 dias lá mais ou menos, mais uns para voltar. Durou mais ou menos isso aí. Ele disse que ela dirigia, ele estava acostumado a dirigir o carro dela, que ela dirigia um carro grandão, um carro luxuoso, chamava Monte Carlo, é um carro azul, bem, que ela gostava desses carros luxuosos, assim, carro grande, ela devia gostar, e ele estava acostumado a dirigir esse carro dela. E ele fala uma coisa muito legal, assim, que é surpreendente essa rede de conexões que a gente tem na vida, que a gente vai andando por essa rede de conexões e que às vezes se conecta as pessoas por pequenas janelas de oportunidade nessa rede de conexões, né? Então, que uma delas aconteceu, que ele se lembra quando eles estavam dirigindo, estava anoitecendo, né? Eles estavam dirigindo no Texas, e ela falou, para o carro. E ele, parou. Aí ela desceu do carro, se encostou no para-choque, se encostou no capô do carro, né? E ficou olhando assim, sem falar nada, da mesma maneira como ela ensinava, porque ela costumava ensinar assim, né? Eu fazia esse tipo de pose. Eu tinha vários professores que ensinavam assim também, quando estava falando, ela estava olhando para ti assim, né? Que aquela era uma pessoa que mudou muitas vidas, né? Que mudou a vida dele, mudou várias vidas, como os bons professores costumam fazer, né? Bons professores mudaram a minha vida, mudaram a do Marco. A gente espera também ter mudado a vida de alguns, né? Nos tornamos professores. Para melhor, né? A gente espera também. E ela tinha isso. E ela falou uma coisa assim, ó, tá vendo, Ben? Olha para esse pôr do sol, Ben. Só no Texas tu vê um pôr do sol assim. E ele, legal. E essas pequenas conexões que tem na vida, e ele mostrou ali o livro, né? The One Who Walked Alone, né? Que é o livro que baseou o filme dela, o livro que ele ajudou de alguma maneira a escrever, né? Dirigindo ela, as coisas. Tem uma inscrição naquele livro que ele vai mostrar mais daqui a pouco. E aí que ele falou que naquele livro, ele lendo aquela passagem, tem uma passagem no livro em que o Robert E. Howard fala para Novalyne, tá vendo esse pôr do sol? Em nenhum lugar do mundo vai ver um pôr do sol assim, não é? Só no Texas. E ele falou, aquilo foi o Robert E. Howard que falou para ela, e ela falou para ele, então, de alguma maneira, como se o Robert E. Howard estivesse falando com ele, essa conexão, né? Robert E. Howard impactou muito a vida dela. E ele fala, né, que a Novalyne Price pensava muito nele, né, porque ela realmente estava, ela de alguma maneira estava muito magoada, né, heartbroken, né, com o coração partido por causa dele ter se matado, e que, embora ela nunca falasse isso, que ela era realmente muito apaixonada pelo Robert E. Howard. Só que aquela situação, né, que quem já leu a história, quem viu o filme sabe, era um cara que tinha muito forte com a mãe, que tinha esse medo de se envolver, que tinha toda essa problemática, né? E que quando descobriu já era tarde demais, né? Quando ela tomou a decisão, assim, já era, né? E ela poderia, e afetou ela nessa parte bem seminal da vida dela, quando ela era uma guria, quando ela era muito jovem. E que poderia ter ido para outro lado até, né? O grande amor da vida dela, assim, alguém que impactou ela dessa maneira se mata, e que chegou uma maneira não, ela conseguiu carregar, ela conseguiu ir adiante e tocar a vida dela, e impactou a vida dele desse jeito, né? Também, dessa maneira. Legal. Nice story, man. Um relato fantástico, assim, a gente fica até emocionado como fãs. Yes, it's awesome. Aliás, uma pergunta que o pessoal faz aqui, e é do nosso roteiro, é o seguinte, chegou lá, falou com o Clyde Smith, em algum momento eles comentaram sobre, o Howard era assim, o Howard era assado, como é, assim, em algum momento, pode ser com a Novalyne também, ela falava, o Howard, ele tinha um jeito X ou Y, tem aquela citação famosa que ele escrevia e, ao mesmo tempo, falava em voz alta a sua literatura. Mas eu quero que pergunte para ele, Duda, se essas pessoas que conheceram pessoalmente o Howard, em algum momento chegaram para o Ben e falaram algo do Howard que pode ser uma curiosidade que a gente ainda não saiba, quem sabe, né? That's a common question. People always talk about that. When we talk to Michael Scott Myers, he talked a little bit about that too. That Robert E. Howard had this, let's say, idiosyncrasy
of writing, speaking out loud, and he was very expensive person and such. So when you were there in Cross Plains, talking to Clyde, talking to oh boy, where did I put Billy Ruth, all these guys in these people in Cross Plains, did they get to you? Did you get to hear something I don't know, curious about how he was, how he used to be? I think it's something that, oh, really? He really did that? Something that got you surprised? I mean, really? Well, I did get the feeling that, you know, the people who were still around who remembered him knew that he was quite idiosyncratic. I think I remember Billy Ruth remembering his sombrero, you know, that he would wear you know, the thing about Novalyne's book is that she would go on a date with him. It was a date, and she would go home and she would copy down exactly what they said, and she had a remarkable memory. And so Michael Scott Myers, in writing the script, had a remarkable resource in actually using exactly what they said and how they talked with each other. Clyde didn't talk too much, but I got a sense that he was a bit of a scoundrel, and maybe he and Robert Howard had some adventures together, you know, as young boys do, you know. And I just remember, you know, for lack of a better word, feeling the energy of him, you know, walking through that house and walking around Cross Plains. And you know, I do believe people leave an imprint of who they are, and it was definitely there, you know. That's the remarkable thing, you know. If someone has a strong personality, it seems to carry on through time and affect other people, you know. But you know, if you'll allow me, you want me to read? You want to see her handwriting and stuff? Of course. Let me just put it bigger here so people can hear. You see that? Yes. Nice. It says, "With all good wishes." With all good wishes to you, Benji. Yeah, she would call me Benji. I wish for you the best of enlightening, best of everything. The best of everything, happiness, love, success in your work. It gives me great. It gives me great pleasure to present my talented friend Ben Mouton. Bob Howard. My Bob Howard. Sorry, to you. All my love, Novalyne Price Ellis, 9 November 1986. Yep. Awesome. She presented Bob Howard to you. Yeah, and you know, this was the first edition, and it had that artwork. Awesome. You know, it's a shame we don't have this book here in Brazil. You know that? It's a shame. It's such a shame. No, we don't have it printed in Portuguese here. You know, it's such a shame. Hey, can I ask you guys something? Well, of course. Okay. I'll ask Marco first, and then I'll ask you, Marco. Do you? Just out of curiosity, can you recall, or do you know the teacher in your life when you were growing up who changed you, who had the most profound effect on you? Do you remember that person? Tu lembra o professor que mais te afetou como pessoa na tua vida? Deixa eu pensar, tô pensando. Cara, eu acho, a minha história com
com professores que me chamaram muita atenção acabaram sendo na universidade, né? Porque eu era um péssimo aluno. Eu era um aluno que não... Mas na universidade eu comecei a me encantar. Porém, num cursinho pré-vestibular, não sei como é que é lá nos Estados Unidos, né? Eles não têm vestibular, mas aí tu explica para ele. Num curso que eu fiz para entrar na universidade, teve um professor de história, eu acabei fazendo história, que me afetou muito, o professor Edir, que ele contava a história e a gente vivenciava a história. A gente parecia... Oi? Mais um afetado pelo Edir. Então, tenta explicar para ele assim, nesse sentido. All right. Marco said that he, as a kid, not so much, but he was really affected during university. Yeah. But in a prep course, because here in Brazil, we have a kind of a SAT here. That's a national explicação do university. So we get courses to prepare students to do this test, then go to university. And Marco has this history teacher that really affected him, because Marco he affected so much that Marco himself is a history teacher. Okay, and he's a what? What are you, Marco? What? He's a history teacher. No way. Yes, sim. Oh, yeah. Eu tenho o meu trabalho de doutorado é sobre o Robert Howard, é por isso que eu tô nessa. Yeah, he teaches history. He has a master's in Robert E. Howard. He has a master's. His master's thesis is in Robert Howard. No way. And now he's doing his doctor's. He's preparing his doctor's dissertation also in Robert E. Howard. Yes. Eu tenho que ir no Texas, eu tenho que conhecer Cross Plains, mas aí essa pandemia não está deixando. He has to go to Cross Plains to do that. He has to go to Cross Plains to know that. Yes. That was his... Well, can I ask you, Marco, did you grow up in Brazil? Yes, I can tell you that. Yes, he did. Eu não entendi a palavra, mas se eu sou do Brasil... Cresceu no Brasil. Is there something about the energy or the atmosphere in Brazil that is similar to some of the scenarios in Robert Howard's story? I'm just interested in how you became so interested in this particular part of literature. Agora é Benjamin Mouton entrevistando o Marco. Muito bom. Awesome question. Tá, só me ajuda, senão eu vou apanhar aqui. Saber assim, porque tem um cara de história, um professor de história que cresceu no Brasil, ele quer saber se no Brasil tem algum cenário, alguma coisa que lembre os escritos do Howard, do lugar onde ele viveu as coisas, que o que te deixou tão interessado em saber do Robert E. Howard? O meu interesse foi parecido com que a maioria das pessoas que entram em contato com Howard começam pelos personagens, né? Começa pelo Conan, aí passa pelo Solomon Kane, passa por esses personagens que saíam nos quadrinhos e nas mídias. Aí, por causa disso, eu acabei entrando em contato com a literatura do Howard. E como eu moro no Rio Grande do Sul, que é uma região de fronteira, em que tem toda uma ideia de homens rústicos. O gaúcho, por exemplo, tem toda essa construção do passado, né? O gaúcho como um cara que vive no pampa, depois tu explica para ele, tá? Claro. Que vive no ermo, que doma o ambiente hostil. O Rio Grande do Sul realmente tem essa ideia, essa idealização, que ao ler o Howard, me parece que o Texas também tem alguns elementos, e aí lendo também literaturas de outros autores do Texas, me parece que um dos lugares, não é só, né, mas um dos lugares do Brasil que me lembra essa ideia do homem da fronteira que doma o território, que civiliza o território e que luta no território hostil, a história do Rio Grande do Sul é muito forte com essa ideia. Então, esse paralelo com o Texas eu acho possível de fazer. Por isso que eu acho que me interesso tanto pelas fronteiras. Nós estamos também aqui no Sul, no território de fronteira. Vamos lá. O Marco me dando trabalho aqui.
Eu não vou conseguir. Meu inglês é horrível, então tu dá um jeito. Leave it to me, man. Leave it to me. Marco, as many of us, as the people in the forum, and many people here in Brazil, we get in touch with Robert E. Howard from the comics. First of all, Conan's comics, and then we read Conan's comics, and then you read Cole, and then you read Solomon Kane, and then when you really got the interest, when you always see that in Robert E. Howard, and then you get to know these writings, the original stories, and all this stuff. That's how you get in touch with it. And since we both, Marco and I, we live in Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul is a frontier territory, you know. We live in a frontier here, and we have this figure of the gaúcho is like cowboy daqui. Guardadas as diferenças. Yeah, it's like our own cowboy. Let's say is a man from the fields, is a man who tames, in a way. He chapéu de aba larga, uma roupa, uma indumentária típica. Yeah, he tames the nature around it. Okay, he always on horse. He has this relationship with the frontier because the gaúcho is a figure that goes from Argentina. It originates more in Argentina, but then it comes here. So we have this mixture, okay, in this sense. And it's something that could be related to our own Texas. It's not arid as Texas, because Texas is very arid. You can drive for hours and just see sand in Texas. Não é a nossa, a aridez não tem, realmente não. Right? We don't have, because we are humid. We are lots of plains with fields, green fields here in Rio Grande do Sul. Lots of green, but we have this figure that could be seen as our own cowboy, and by being a frontier, and Robert E. Howard is an author of the frontier, of these conflicts in frontier, and by being a man of the frontier, so Marco think that maybe that's where his interest in Robert E. Howard and everything Howardian, let's say Howard-esque, is probably. I understand. But I can't help but think that part of Marco and any fan of Robert E. Howard is the love of the fantastical, of these unbelievable stories that it's hard to imagine anyone else could have come up with even today. You know, you have people who write these kind of stories, but they don't have the rawness or the immediacy of these stories that he wrote, or his contemporary H.P. Lovecraft. Wrote, you know. I mean, I just think this is a part of my life that I've been very, very lucky to experience, and I'm so lucky. If Mike's listening, I know he might be listening, but Michael Scott Myers, he's one of my best friends, if not my best friend from forever. And since high school, and I was so lucky to have him write the script and collaborate. And he was a student. And, you know, when we finally, I wasn't there, but he showed Novalyne. I'm sure he told you. I don't know if he did tell you, but I'll tell you if he didn't tell you. You know, he had a screening of the movie in Lafayette, where she lived at the time, and she saw it. And I was really curious, you know, I said, Mike, how did she react to the movie? And he said, you know, Ben, she wasn't overwhelmed, or she just kind of went, okay, that's nice, you know. And I was just perplexed at that for a long time. It kind of bothered me. I got to be honest. Like, why? I hope she liked it, or did, you know, because I felt in a way, you know, I became an actor because of her. And then, you know, I had an opportunity to work with the director and get a movie made about her, and things go in a circle. And I felt it was my way and Mike's way of like paying her back. I don't, you know, that's an inadequate way of saying it, but
paying her back for all the things that she did. And I talked to Mike about it, and I said, why? And Mike said, Ben, I think that when people see a reproduction of their own life, it's never going to be as you really remembered it. It's never going to be the real thing. And so to her, watching it must have been totally different than anyone else who had seen the film. And I accepted that answer from Mike. It was very wise, and I quit worrying about it as much, because I was really worried that she didn't like it for a little while. Nice. Então, só voltando assim, ó, lá em cima, né, a pergunta inicial do que ele estava falando das características do Howard, né, que sim, o Billy Ruth mesmo falava do sombreiro que todo mundo conhece, tal, e que no livro tem uma coisa que ela foi num encontro com o Robert Howard, que não era bem um encontro, e quando ela voltou, ela escreveu tudo que ele falou, porque ela tinha essa memória muito viva do Robert E. Howard, né? Ela tinha uma memória muito boa também. Então, nas descrições dela no livro, quando o Michael Scott Myers escreveu o roteiro, a fonte dele foi muito boa, porque foi muito, não digo fácil, mas foi muito bom, porque ele tem uma fonte muito precisa, muito exata do que ele dizia ali. E com relação ao Clyde Smith, eles não conversaram muito, o Clyde Smith não era um cara muito de falar, mas ele tinha essa coisa de que ele era, tipo assim, um safadinho, que ele e o Robert E. Howard tiveram suas aventuras quando guris, muitas aventuras, né? Mas ele não falava muito disso. Mas uma coisa que ele pode perceber, andando pela cidade, é que ele conseguiu ter esse sentido de energia da cidade. A energia do Robert E. Howard, que ele acredita nisso, né? Que as pessoas, quando passam por um lugar, elas deixam uma impressão, uma coisa delas ali. E ele conseguia ter isso, né? Porque dessa personalidade forte que ele tinha. E complementando essa coisa do Marco, né? Da resposta do Marco que eu traduzi para ele, ele falou que provavelmente também, né, foi a coisa do fantástico, né? O amor pelo fantástico, que acho que é de todo mundo que acaba chegando no Robert as histórias. Tipo, o cara escreveu lá atrás histórias que tinham uma crueza, um imediatismo, uma energia lá na década de 30. E isso é parte de todo mundo, né? E ele falando, né, do Michael Scott Myers, que é o melhor amigo dele da vida inteira, assim, desde que são guris, né? Que eles escreveram um roteiro e que ele viu o roteiro e que ele fez, e que ele fez um screening, uma exibição do filme em Lafayette, cidade onde ela morava, né? Ela foi ver. E ele o Ben perguntou pro Michael, tá aí, ela viu o que ela achou. E falou, sabe, eu perguntei para ela e ela disse que ok, legal, tipo, nice. E ele ficou com aquele encucado assim, mas como é que pode? Porque ele pensou assim, porque ele se tornou um ator Ben por causa dela. O Mike também, assim, de certa maneira, ele era aluno dela, ele viu o livro, ele escreveu o roteiro. Então, de certa maneira, o filme foi uma maneira de... Ele foi capaz de depois levar ela nessa pesquisa para o livro, ajudar ela no livro e interpretar um cara que ele viu lá e que foi amigo dela. Então, o filme foi uma maneira de pagar. Eles ficaram meio assim, só ok. E ele achou que, olha, assim, ainda mais a Novalyne, provavelmente quando a pessoa vê um filme no qual está retratando a vida dela, e a ver as coisas que escreveu, e ver as cenas da vida sendo retratadas, nunca é a maneira como lembra, né? Então, provavelmente deve ter gostado, mas ela era essa pessoa mais quietinha, mais reservadinha, então ela deixou assim, mas depois ele parou de se preocupar que ele realmente acha que ela realmente gostou do filme. Nice, man. Nice. I mean, imagine if you were watching a movie of your own life. Oh, yeah. It would be like so strange, and it wouldn't be like as you remembered it at all. And maybe that's how it affected her, but it definitely, Robert Howard, her relationship with him had, like a wave going through time, had effects on me,
had effects on Mike, and obviously it had effects on you. Now, Duda, are you a student of history also? I see many books on your shelf back there. Oh, comics. I'm a teacher. I teach English, and this is my little library, let's say. Mas tem uns livrinhos aí também, né? Oh, I have lots of books and I have lots of comics too. I teach English here. I love to read. I love Robert E. Howard. I love Conan. I love the stories. I get in through the comics, and then I read the tales. And yeah, I'm an avid reader, let's say. Excellent. So good. So good. Sabe que ele falou do Clyde e do Howard, né? Tem aventuras, né? As suas aventuras. Na autobiografia, que não é bem uma autobiografia, na novela autobiográfica do próprio Howard, né? Que ele fala um pouco da trajetória dele como escritor entre 1924 e 1928. Às vezes é traduzido como O Rebelde, né? Ele fala algumas coisas assim nesse relato, porque ali ele usa personagens com outros nomes. O Howard ali nessa novela autobiográfica, ele é o Costigan, né? O Steve Costigan, que não é o Cylon, é o Steve Costigan, e o Clyde é o Sebastian, se eu não me engano. Não me lembro se agora o Clyde é o Sebastian ou outro nome. Mas ele fala de algumas aventuras ali entre Cross Plains e Brownwood, onde eles se conheceram, né? Que é próximo, eu acho que a cidade de Brownwood é próxima a Cross Plains, não sei quanto tempo de viagem, mas é bem pertinho, pelo que o pessoal relata. E ele fala de algumas aventuras ali. E algumas aventuras, né, que são muito diferentes. A maneira como ele retrata ele, o Clyde ali, Duda, e bem, é muito diferente daquela ideia que se tem do Howard, que não sai de casa, que não gosta de amigos, que fica o tempo todo isolado, que só fica com a mãe. É muito diferente. A autobiografia, a autorrepresentação dele é mais perto do que o Ben está falando para nós e do que a Novalyne falava, do que essas biografias que tentam criar um Howard completamente contra, né, com alguma patologia. Então, assim, eu queria que tu passasse para ele exatamente porque como a Novalyne acertou nisso. Ela estava próxima que o Howard representa dele mesmo. Pessoal, tá tendo um problema no YouTube lá, tá? Tem que vir pro Facebook, então. Diz que o YouTube tá instável no Brasil todo. Então, vou passar para ele. Marco was saying that in his biography that Robert E. Howard wrote himself, when he talks about his adventures between Brownwood and Cross Plains. Aliás, Duda, nunca sei como traduzir. Post Oak Sonden Hogs. Não sei como traduzir isso aqui. Como é que é? Depois eu te passo. Não vamos estragar a live com o meu inglês horrível. Okay. Então, so in his book, in his autobiographic novel, he makes like a novelization of his adventures with Clyde Smith, but with other names. For example, Howard is Steve Costigan, and he believes that Clyde Smith is Sebastian. Ou ele, ou Sebastian, ou outro Wilson, nunca sei. Ele é um deles. Eles têm nomes alternativos. Anyway, they are not their names. They have alias in the book, and his self in the book. His book self, let's say like that, is a lot different than the image some biographies try to convey, that he is a kind of reserved, isolated, always at home, never coming out writer with lots of idiosyncrasies, as we gotta say here. And that the picture that you paint now of Howard, that Novalyne says in her book, that imagery you paint, it's a lot more accurate to that man, that he represented himself in the book, that the way other people represented him in that other, let's say, so-called biographies. You see, I mean, some biographies try to paint him as this
eccentric writer, let's say, or as Rusty Burke used to say, that the many people tend to see him as the Dr. Howard's crazy son, but he's not like that. I mean, he's the way he used to see him and the way Novalyne described him, and now you're talking about, is a lot closer, to that. I mean, maybe he was just a sensitive person who never really was comfortable with being in the world. I do think there are some people like that. And, and he might have been one of those people, very sensitive when you boil it down, I think, But it's funny that you mentioned Clyde. When Mike and I went to Cross Plains, we sought out different areas where they used to frequent, a bridge here, a little mountain here, and we could sort of sense maybe how they felt when they were young men. And I think this was in the movie, actually, but Mike and I were up on this sort of mountain, or a small mountain, a hill, and we were just looking. And, I have to say that you were talking about how it's arid there, but in ancient times, it was a sea that was there. It's all limestone. And when you're there in Cross Plains, I'm sure you've been, I felt that you were kind of like, with the topography and the way the hills, that you were kind of like on an ocean, that it felt like you were on the water in some way. And we were up on this little hill, and suddenly we both turned at the same time, and there was a coyote that had been staring at us for quite some time. And we didn't say anything. We just looked at it. And then we turned and took a few more steps, and we turned and it was gone, like it had never been there. And we're like, that's kind of odd, And then that's when Mike said, Ben, I have to put that in the film. And he said, maybe it's a sign from Robert that we're doing the right thing. And I went, okay, good. And that's how we got the idea to put that scene, if you remember it. Nice. Então, ele tá falando assim que provavelmente, né, ele era um cara muito, muito sensível, né? Alguém que, se tu apertasse muito, ele era demais pro mundo, vamos botar assim. Algumas pessoas são assim. E ele falou, né, que dessa coisa das aventuras deles, do Clyde. Então, que ele e o Michael Scott Myers, foram até Cross Plains, e eles estavam andando, né, por vários lugares onde eles tiveram suas aventuras, vamos dizer assim, ou andaram, passaram, uma ponte, uma montanha e tal. E aí tem até uma ideia de uma cena para um filme, né, que ele relatou, que eles estavam nessa montanha, esse rio, era um morrinho, que ele estava lá, e que aquela região ali, em tempos mais antigos, bem mais antigos, aquilo antes era um oceano ali. E quando tu tá ali, tu vê a topografia, tu consegue realmente, que assim, tem alguma pedra de limo ali, né? Pedras de fundo, né? De leito de rio. E ali tu pode ver que tu quase acontece na água, porque a topografia da região, ela era antigamente isso. Tu consegue ter essa sensação de estar ali. E ele estava nesse morrinho, olhando. Daqui a pouco eles viram assim, os dois viraram ao mesmo tempo, e tinha um coiote olhando para eles, que estava ali já fazia um tempo parado. Eles mandaram mais um passinho adiante e olharam de novo, e o coiote tinha ido embora, como se nunca tivesse estado ali. Ele falou, e aí o Mike olhou para o Ben e falou, cara, eu tenho que botar isso no filme, isso vai ter que ir pro filme. Porque, tipo, isso é um sinal, só pode ser, né, isso pode ser um sinal do Robert, que a gente tá fazendo a coisa certa, e essa cena foi parar no filme do coiote. Tentando lembrar dessa cena. O Robert. Eu acho que ele tá com ela, eu acho. Não tenho certeza agora. Mas é uma baita história. Teria que dar uma revida. Mas claro que é. Porque tu imagina, tu tá fazendo uma produção de um cara que viveu nessa região e tá vagando pelos lugares que ele disse que andou, né? E acontece esse tipo de coisa, é mágico de certa maneira, né? In a way, it's like that. You're making a movie,
of a man who wrote stories that have this kind of fantasy and magic and extraordinary things, and then you go through in a certain way, magical moment, mystical moment, magical moment, and luckily there were both of you. There were like two of you there, so it's not like, did you see that? Yes, I said. Did you see that? Yes. Oh, You know, these moments, maybe, you know, this unseen world is maybe the most important aspect for an artist or a writer. yeah, This imaginary world that nobody can prove is there, but you just have to have the hope that it is, that it influences us. And I can't help believe that you, Duda, and Marco don't believe in some aspect that this world that exists, but there's no proof of it, you know. Ele tá falando, né, que esses momentos assim, que esse mundo não visto, né, que tem aí, que de certa maneira ajuda, né, a gente na arte e né, na nossa vida, e que ele tá aí, assim, né, embora ele não possa ver, embora a gente não possa provar, esse mundo não visto, esses momentos que ele proporciona estão aí, né. E nós estamos falando aqui, no caso, de um autor que vagava pela fantasia, né? Se a gente não tem em algum momento, algum tipo de ideia de que existe um mundo místico lá, é estranho a essa literatura, né? Essa coisa muito, claro, é comum, cara, tem pessoas que não acreditam e pessoas que acreditam em coisas além. Eu sou um cara muito mais da razão, mas a gente está falando da fantasia em termos de criação, em termos de, né, e isso é mágico, de certa maneira. Esses momentos são importantes. Yeah. Both Mark and I, we are a bit of skeptics about things, but we do get amazed when such things happen to us. You know, we have this. I believe I have the sensitivity. I am sensitive enough to see the beauty in those things. You know, I do like that, and I do appreciate all this because although being a skeptic, I love the stories that come from that. I'm a fan of stories. I love stories, you know. You know, it's so odd that you just mentioned that, and that Marco just mentioned that, because, you know, this is obviously a very influential chapter in my life. It affected me in a big part of my life, and thank you guys for showing interest in these things that affect us. But I think, you know, when you boil it down, the most important thing that Novalyne taught me, that Miss Ellis taught me, was that everything is a story. Everything. Yeah. It's in our DNA. You cannot get around it. Marco, your life is a story. Duda, your life, this sentence I'm saying is a story. This book that she wrote, it's there's a beginning, and there's a problem, and there's a resolution. And as humans, we desire to know what happens. And when you boil it down, the most important thing I think she taught me is tell the story. Just tell the story. You know, that's it. O que ele falou, eu concordo. O que ele falou é que foi interessante eu falar, porque eu falei para ele, né, assim, que eu sou, embora a gente seja dois céticos aqui, a gente gosta muito de histórias, a gente é um fã das histórias, de tudo envolvido, que as histórias que vêm de tudo, assim, são muito legais. É o que eu digo, né, sempre, as histórias são muito boas. E ele falou que isso é uma coisa, né, que é interessante ele falar isso, e que ele agradeceu a gente por ter tido interesse na vida dele para trazer ele aqui, imagina, né? Imagino. Aí que... Quantidade, o pessoal, muitos que estão vendo aqui, devem ter visto o Ben Mouton em vários filmes famosos. Eu vi Estilo Selvagem, Dia de Fúria, tem hoje Linha Mortal, não sei se eu estou errando, mas... Não, mas só para concluir o que ele falou, assim, que uma coisa que a Novalyne ensinou para ele é que tudo é história. Tudo é história, né? Ele falou que a tua vida é história, a minha vida é história, essa palavra que ele está falando é história. Isso que ele está
o livro dela é história, a frase que ele está dizendo é história, tudo é história, o valor está nas histórias, né? Então, que a vida é história, que tudo tem história. E é uma coisa que eu acredito também, eu adoro histórias, adoro histórias. Tem um famoso historiador francês chamado Paul Veyne, que fala muito sobre isso, assim. Aí tem até uma crítica, se tudo é história, nada é história, mas acontece que o que a história nos ensinou, e aí a história acadêmica, nos últimos anos, exatamente historiar coisas que antes não se consideravam história. É que em português a gente tem assim, a gente tem história e história. Eu sei, ele tá falando na história, eu sei que ele tá falando na história do relato. Só que eu quero dizer que na história acadêmica também, no ato de contar história, hoje se tem a ideia de que todos os pequenos momentos também são história. Antigamente era aquela coisa da história grande, agora não. Até a história acadêmica assumiu isso. Tudo é história no sentido não acadêmico, como tu está falando, mas também no sentido acadêmico. Marco is saying, because we are talking about story, but then he says that nowadays in history, people say that there is some academics, some scholars in history that says all the stories are part of history. It's not such the history with a capital H, you know. All the personal stories, the personal accounts, everything, every story makes the history. It's part of history with a capital H, let's say. It's a discussion that's coming nowadays. Because in Portuguese, both words are very similar, you know. We say história e história. Yeah, it's almost the same word. The history and the story are similar words. You got it? Mas Duda, tu entende que a visão deles em inglês, a palavra é dividida. Hoje ela está cada vez mais considerada. Porque em português é uma coisa, parece uma coisa. Eu estou explicando para ele que em português a palavra são duas, são muito parecidas. Em inglês elas são duas palavras, pronúncias diferentes. Não, sem dúvida. That's why. Now, how long have you guys known each other? Marco and I? Yeah. 20-something years. 97. 20 years. Most, we por aí. In 1997. Fazem 23 anos, 23 anos. É isso. Guys, when are you going to write your story? I want to see a big story you collaborate on. Exato. It's true. Yeah, we got some adventures to tell. Yeah. Tem algumas histórias aí. Eu poderia escrever a nossa história. Good, man. It's good to have a friend like that. Hey, did you see my poster back here? I'm sure you did. Look. Yeah. It was the first thing I noticed. The whole wide world. Awesome decor. Aliás, vamos falar do filme, né? Yes. It's been there forever. And you know, I have to tell here, I'll show it again. Here, there you go. Awesome decor, awesome picture, awesome poster, awesome. I had it in my office forever. I think Mike got that for me. And you know, I love the poster. I love it. But the only thing that I didn't like about it, if I can be brutally honest, if that's okay. Please. This is the tagline. It says the whole wide world. And underneath it says, hey, let me show you. It says, a true story about the true love of the greatest pulp fiction writer of all time. And I always thought they didn't need true love. You know, they're kissing. They love each other. It should have just been a true story about the greatest pulp fiction writer of all time. That's it. Total. That says it all. And you can see. And that's the only thing that I'm going to complain about, okay? Ele falou that poster. A única coisa que incomoda ele no pôster, que tá ali no escritório dele, tipo, há anos, há séculos, para sempre, né? Tá ali. Que a única coisa que incomoda ele é que embaixo diz a história verdadeira do verdadeiro amor do... Precisa, que é só botar uma verdadeira história sobre o maior escritor de ficção da história. Basicamente, era o que ele basicamente isso. Reclama. Yeah. But sometimes you gotta, how can I say, you gotta make it in a way that you can market, you know, you can attract people. You see, you can in a way to sell the movie, let's say by
Agora, eu gosto muito do nome do livro. O nome do livro, eu acho lindo. O Marco is saying that the name of the book, he thinks it's beautiful. Aquele que andou sozinho, aquele caminhão. É muito lindo. I agree. Is very lindo. Beautiful. Beautiful. I mean, it evokes a kind of imagery. É representativo, exato. Representative, the one who walks alone. It's strong and poetic and sensitive. É forte, é poético e fala muito do cara, fala muito da relação dele, porque ele no final ele ficou sozinho, né? And talks a lot about him, because in the end he truly walked alone. Let's say in the end. So I do like the title of the book. But the title of the movie is also I like that too, the whole wild world, because that's how he shows himself in the movie. He's bigger than life. He's larger than life. He's the whole wide world. I mean, it's nice. I think it's... Yeah, you can thank Mike for that. That's something actually that Robert Howard said. He said, the greatest pulp fiction writer in the whole wide world. And that's what he said. O título do filme And I got to say it in the movie. I was happy about that. Yeah. Ele fala que o título do filme é uma coisa que o Robert E. Howard falou, né? Que o Mike botou, que ele foi o grande escritor de ficção de todo mundo, e é uma fala que o Ben falando do filme, né? O maior escritor in the whole wide world é o Ben. Tem acho que a primeira conversa deles, assim, os três, eles falam, ele apresenta o Ben como Clyde apresenta a Novalyne para o Howard e diz, só o maior escritor de todos os tempos, né? O maior escritor de fantasia. É a primeira cena do filme. O Ben Mouton, né? Quando eles estão indo para lá, né? Na primeira cena, ele chega, tá lá na Novalyne culturando, e ele chega, a primeira fala, acho que é dele, Hi, Novalyne. Exatamente. Aliás, tem uma pergunta, Duda. Uma pergunta que o pessoal fala. Aliás, o Ben ganhou prêmio por esse papel, né? Até eu tenho o nome aqui do prêmio, ver se está certo, o Lone Star Awards, é isso? Lone Star Award. Que é um prêmio no Texas, ele ganhou, aí me corrija se eu estou errado. E aproveito, assim, para falar desse prêmio, mas também falar um pouco como é que foi atuar com o Vincent D'Onofrio e com o Renée Zellweger. O Vincent, esse ator tão forte, tão fino, tão veemente, é um ator de... Pelo menos o pessoal gosta muito do Vincent D'Onofrio, todos os papéis dele. O rei do crime. Ele é o rei do crime. Tanta coisa que ele fez que ele sempre chama atenção no que ele faz, né? E como Howard, ele tá visceral, ele tá... E queria que o Ben falasse um pouco sobre isso, como é que foi atuar com esse grande ator, como é que foi atuar com a Renée início de carreira, e como é que foi esse prêmio, né? Ele que ganhou um prêmio com esse papel aí, do Clyde Smith. Okay. We have some questions related to the movie, Ben. You got an award for that movie. Is that correct? You got I don't know. I guess so. Ele não sabe, ele acha que ganhou um award, ele não sabe se ele ganhou um award. Como é que é o nome do award, Marcos? Repete aí. Eu vi deixa eu ver aqui. Hey, look. Eu vi nesse site de notícias sobre ele, um prêmio do Texas, Lone Star Awards. I gotta be um prêmio do Texas, né? Que é um prêmio comum do Texas, não sei. It's from Texas, it's like an award from Texas. You got it. Good. I hope somebody reads that and I get another part really soon. Mas sometimes they give awards and they give awards, but they just don't let you know that. Okay, let's get an award. Mais mandar pelo correio. Look, this is what I'm really happy about. I got to tell you. Look, when you make a movie, first of all, to try to make a movie is, especially an independent movie that actually says something, is almost an impossible task. Nobody wants to give you the money for it. It took Mike and I 6 years and then another 3 to get it made. And we barely got it made. The only reason we got it made is because Vincent at the last, the 23rd hour gave money to finish the production, right? Because he believed in it so much. And so if you can get a movie made and the movie suffers all of these fools in the process, if the story, like we were talking about the story, if that story can survive all the process of staying intact and
coming to fruition and actually coming on screen with the original conception of what you thought you wanted to do, it's a miracle. A miracle. It's one in a million. And I feel blessed that we actually got a movie made that stayed intact to what the original conception was. And I do believe, in talking about telling stories, that if you tell a story and it's really supported, not by what somebody thinks or what you think the audience is going to say or any other, if you really have a good reason to tell a story and you tell it well, the story takes a life of its own. The story is going to tell you what to do. The story kind of becomes alive, just like we're alive. And this is our stories that we're telling right now, you know. I believe that, you know. And I was just so lucky to be involved with Mike, who wrote this story, and it was so vibrant and alive. It stayed alive, and it suffered attacks from people who maybe their best interest is not to tell a story. That's all I can say. Yeah. Então, ele diz assim que o fato de tentar fazer um filme ainda mais independente é um troço extenuante. Tipo, eles levaram, tipo, 6 anos para fazer o filme, depois mais 1 ou 2. E o filme, ele quase não saiu. Ele só saiu porque, tipo, na 23ª hora do último dia, assim, né, ali nos 45 do segundo tempo, como a gente fala aqui no, né, o Vincent D'Onofrio pegou e botou dinheiro porque ele acreditava no projeto, né, e mesmo com tudo que acontece num filme, com todos os problemas que tem uma produção, com toda a pessoa envolvida, desde o produtor, tudo que envolve, um filme conseguir ser fluido, ter fruição, passar o conceito original, a visão do diretor, do roteirista original, isso é quase como um milagre. O filme se manter verdadeiro, a sua ideia, o que deveria ser lá do início, isso é quase como um milagre. Ele é realmente sortudo por ter trabalhado e ter conseguido fazer isso, né? E que ele fala que, já que a gente tá falando dessa coisa de contar histórias e tal, que se a história tem uma boa razão de ser e uma boa história, que o filme acaba ganhando uma vida por si, uma vida sozinho. Ele tem uma vida por ele, né? Ele se torna vivo, né? E embora o outro autor o Mike tenha sofrido ataques de pessoas, né? Com relação a várias coisas durante essa produção, ele conseguiu se manter verdadeiro a essa visão que eles tinham nesse filme, né? Até mesmo por ser um filme independente. Agora eu vou dar aquela pergunta que tu falou para antes. And how was to work with a young Renée Zellweger and an actor like Vincent D'Onofrio? I mean, because he's a very expensive man. He's big, of course. He's such a tall man and such a large man, and but I can't recall him as like an introspective character. You know, like all his main characters are very expensive, are very big guys. I mean, that not big by size, but big in personality and expensive. Is he this intense as a person? I mean, off screen, is he this intense? And how was to work with him and being his best friend on screen? How was that in the movie? He in a word, intimidating and exhilarating. You never knew what he was going to do, and he was always coming up with really great ideas. One, for instance, I remember in a scene, it just comes to mind, when Novalyne meets him, and we were going to go for a ride, and I went to open the car door for her, and he said, well, wait, and he went to open it first, and when he was being the gentleman, he was on a date with her, and he went to open it first, and then when he saw that I was doing it, he pulled back and kind of went, oh, like, I'm sorry, I didn't mean to intrude because and it was such a little thing, but it said so much about
how sensitive maybe Robert Howard was, and how much he was a gentleman, and how much he cared maybe, and was attracted to Renee, and he didn't want to overstep his bound. And that's what he told me. He goes, Ben, I have an idea. When you go to open it, I'm going to try to open it. And when I see you trying to open it, I'm going to go, kind of apologize and put my head down. And I went, that's a brilliant idea. And he was always coming up with ideas. And Renee, she is just always made you feel comfortable, you know, always made you feel like your ideas were welcome, and wasn't afraid to ask questions. And, you know, that's always a mark of someone that's really so talented and so good, is that they will take suggestions from anyone, and it's always learning. They're always open to learning, and they make you feel comfortable. Like the best directors I think you can work with are the ones who make you feel like you're in an atmosphere where you can come up with your own ideas. I guess like a teacher, I guess like Miss Ellis, you know, they open the door and you walk through, you know, and that's how it was to work with those guys. Just exhilarating and nerve-wracking and wonderful and scary, all of those things. It was a great experience, you know, one that I'll always remember. Nice. Então, o que ele falou, né? Que em uma palavra foi intimidador, Essa eu entendi. E ao mesmo tempo excitante, né? E eu nunca sabia o que ele ia vir, assim, o que ele ia fazer. Por exemplo, ele fala dessa cena em que eles se encontram, que eles vão andar de carro, provavelmente deve ser a primeira cena, em que o Clyde vai abrir a porta de carro para René, para ser o cavaleiro, e ele vai também, ele fala que ele tem essa ideia, não, eu vou ir, mas eu vejo que tu vai ir, e aí eu pego e me recolho, porque tipo, essa sensibilidade que ele teve, né, essa ideia que ele teve e aí eu vi que tu ia ir, então botar isso no Howard, né, que pô, ele tá indo num date, né, no encontro, e aí ele vai querer ser o cavaleiro, mas ele vê que o outro tá querendo ser, e aí né, se encolhe, vamos botar assim, se retrai um pouco, né? E que trabalhar com a Renée era algo assim, que ela deixava todo mundo confortável, que ela te deixava muito confortável, que tudo que tuas sugestões, tuas ideias eram sempre muito bem-vindas, ela deixava isso muito claro, né? Que ela não tinha medo de perguntar, e que ela é uma pessoa muito talentosa, e que ela aceitava sugestões assim, das pessoas, ela realmente ouvia sugestões, então sempre aprendendo, né? E que te deixavam muito à vontade, tipo como um professor, como a própria Miss Ellis era, né? Te deixava confortável para tu poder também desenvolver o teu trabalho ali, também ser, né, dar o teu melhor. Assim, que ele falou que trabalhar com eles ali era assustador e ao mesmo tempo enervante, mas e também ótimo e excitante, e tudo junto misturado ao mesmo tempo. E awesome. Ô, Duda, tu fala pro bem, o Alexson tá aqui corrigindo aqui, né? Que ele concorreu, indicado para Best Supporting Actor a The Lone Star Awards. Tá? E que o IBM, né? O IMDB, né? O IMDB, isso, né? Que faz que mostra as carreiras, etc. Diz que ele concorreu, mas não ganhou. Então, acho que eu que estava lendo errado. Marco read wrong. I mean, it says that on IMDb that you were a nominee to the Texas Lone Star Award as the Best Supporting Actor. I'll take it. Yeah, that you were a nominee for that. Cool. I'll take it. It was a great experience. It really was, you know, and one that I'll always remember. Manda, Marco. Ben, eu tenho uma pergunta já pela tua carreira, assim, né? Tu consta que tu tem alguns filmes independentes, né? Tu pode falar um pouco mais sobre eles. E também queria que tu falasse, se tu quiser, sobre qual é o papel mais significativo, assim, né? De tantos filmes e séries que tu participou.
Qual é aquele que tu acha, esse papel aqui, tá, pode ter sido Clyde, mas pode ter sido outro também, ou junto, né? Outros papéis, não precisa ser um só. Mas quais papéis significativos, quais filmes significativos, além do filme da Novalyne e do Howard, tu colocaria na tua lista como um papel? Não, gostei de fazer, foi um trabalho que me satisfez. Falar sobre isso, um pouquinho da carreira dele, né? Okay. About your career, Ben, you acted in lots of movies, lots of shorts, lots of independent movies, some series also. You worked in a series that I pretty much love. I'm a big fan of Alias. I love that series a lot. But my question, Marco's question to you, and mine too, what is the part, the role that you most enjoyed? I mean, that has a place in your heart. I mean, I like to say that. I mean, that you really liked. It could be Clyde, but it could be other. I mean, which is the part that you or that you really marketed, that you really liked, that really made an impression on you when you worked on your career? Wow. Well, that's hard to say. Maybe I'm still looking for it, but there was, I think the parts that are the most resonant, and the ones that I like the most are the ones that somehow were synchronous with my life at the time. And I don't want to say event by event, but whatever was happening, whatever theme was happening, or whatever struggle I was going through at that particular time, just by luck, a lot of it's luck, it happened to be synchronous with the character. And that seems like the most fertile time, when you have the most to say, when you really, when it's really happening to you too. I don't know if you guys really know how I had done a movie with the producer of another movie directed by Ken Russell. I don't know if you know who Ken Russell is. He directed Altered States. Yeah, Altered States, Horror. Tommy. He was sort of one of the bad boys of English cinema. Mm-hmm. And in that movie, I played a sociopath, which is not to say I was a sociopath at the time. Maybe at the time I was a sociopath, then I played a sociopath, and that's it's not like that. Right. And Dan was the producer, and I remember I went into the audition, and I was really getting into the character, and I remember it was a part of a pimp guy who was a pimp, and I remember Dan was reading with me, the producer, and I picked his shirt up and I completely ripped it almost off of him. I was so angry, and Ken Russell was just like, he loved it, and the producer, the people who were producing the movie, I think it was Miramax or something, they wanted to get somebody else. I think they wanted to get I don't know, some name actor. And Ken Russell went to bat for him. He goes, nope, I want that guy. And so I spent a long time with Dan, being a sociopath on this movie. And later, when Mike and I finally brought him the script, Mike worked so hard on the script. We tried to meet with Dan several times, and he was always doing this and doing that. It must have taken us 6 months to even get him to read the script. We finally met with him, and we said, Dan, we want to make this movie. And he goes, well, it's good. They talk a lot, and it's only 2 people, and we don't know if I'm like, no, we had to, we talked, and finally he saw it, and we convinced him to make it, but he still didn't seem like he was really that interested, like he was really going to actually do it. And Mike finally said, hey, Ben, let's just ask him to be the director. And if he is the director, it'll be like a vested interest. He's going to want to do it. And I went, that's a great idea. So I went, Dan, do you want to direct it? And that's all it took. And we went to the producers of the company, and they were trying to do a bigger movie at the time with Bill Murray. And they said, hey, look, we'll do this bigger movie with you, but only if you do this little movie. You got to do this little movie if you want the big movie. And
and they went to the financiers, and the financier said, okay, we really want to do the big movie with Bill Murray, but we'll add this one on there. And as it turned out, the big movie never got made, and they made this one. And that's how we got it made. It was just by luck. Awesome. I don't know if I answered your question, but... You did. Of course. Ele estava falando que geralmente os papéis que mais impressionaram com ele, né, na vida dele, são aqueles papéis que tinham uma certa sincronicidade pelas coisas que ele estava passando na vida, né? Que aí quando tem realmente coisas, quando tu tá passando por alguma luta, algum conflito na tua vida, que é quando tem alguma coisa para dizer, para acrescentar no teu personagem. E ele falou, né, que um papel que ele lembra bastante é no filme do Ken Russell. The movie with Ken Russell is Horror, right? Is with the Teresa Russell. Right. Yeah, right. Eu estou vendo aqui. It was based on a stage play. Yes, based on a stage play. De que ano é, o Duda? Acho que é 84, 85. Por essa batida aí, 86, talvez. Tá. E aí é um filme que ele fazia um sociopata. Aí eu até brinquei com ele. Não que ele fosse um sociopata na época, eu até brinquei com ele. Mas ele foi pra audição e ele tá fazendo a cena e ele pega e rasga a camiseta assim na audição, né? Tem uma coisa de raiva. E o Ken Russell, que é o diretor, que é tipo um bad boy do cinema britânico da época, ele sempre filmes muito controversos, o Ken Russell, ele ficou impressionado. Mas os produtores do filme queriam um outro nome, um nome mais conhecido. Ele, não, eu quero esse cara, e ele acabou pegando o papel ele passou depois daquele tempo, né, fazendo o filme sendo um sociopata no filme, né, aquele tipo um cafetão da prostituta que é a Teresa Russell. O nome do filme em inglês é Whore, que é prostituta. Tá aqui. Ele é o Blake. É isso aí, ele é o Blake. Em português, eu acho que é a prostituta. A prostituta, traduzido como a prostituta. Excuse me, but I don't know if you guys know this, but, you know, Olivia d'Abo was going to play Novalyne. Yeah, we do. We talked to Olivia last Saturday. We talked to her. Foi sábado passado. Ela tá nesse filme, né? Não, ela tá no outro filme. Ela tá em outro filme. Mas ela também faz um papel também num filme. Nesse não, no Horror não. Tá. Aí ele falou que e o Dan Ireland, que é o diretor do Whole Wide World, ele era produtor desse filme do Ken Russell. Uhum. Nesse filme aí do Ken Russell, o Horror, tinha esse roteiro, ele e o Michael Scott, o Michael já estava por ali, levou, e o cara, esse roteiro de um filme, aí tá, vamos lá, eles falaram, e durante muito tempo, e o Michael, mas essas duas pessoas conversam um monte, e acontece não sei o que, esse filme é assim, fica difícil de vender, não sei o que, e ficou enrolando. Aí e essa mesma história que o Michael Scott Myers contou pra gente também, vamos chamar ele pra dirigir o filme. Ele vai ser produtor, vamos chamar ele pra dirigir o filme. Se ele dirigir o filme, ele vai ter ele tinha essa produtora que queria fazer um filme grande com o Bill Murray, e eles falaram, não, a gente faz o filme do Bill Murray, mas a gente quer fazer esse filme pequeno também. Eles fizeram a contabilidade, não dá. No fim das contas, o filme do Bill Murray acabou nem saindo, saiu esse filme que... Acho que o Scott comentou isso, né, também com a gente, né? Yeah. We talked to Michael Scott Myers, and he told this story. We didn't know that it was a Bill Murray movie. The thing that came in the package, something that we just add to that funny story. And the Ken Russell, to the Ken Russell aspect, the sociopath thing. But it's a great. I don't know, but I think actors, in a way, they tend to enjoy a lot playing the bad guy. Don't you think? When you play the bad guy, I mean, think about it. Think about it, you guys. You go to school or you're studying, and there's a professor that's just so full of himself, and he thinks he's the great, and you have to listen to him every day with his big ego. And didn't you just want to go out and just like tell him what you really thought, or just go out and like kill him or put him in the trunk of your car? Wouldn't it be the greatest fantasy? Don't you want to do that? Don't you ever want to do that with someone? Be the bad guy. It's like be the bad guy, yeah. Eu falei pra ele, né, assim, que os atores se divertem muito fazendo o cara mal. E ele falou, pensa nisso. Tu tá lá na escola estudando, e tem aquele professor que é todo cheio de si, todo xarope, né, que humilha todo mundo. Não tem vontade de pegar, meter ele no porta-malas do teu carro, dizer o que tu pensa. Não, tem total.
What could be more fun? Yeah. That's the And you know, a sociopath doesn't think that they're a bad person at all. They think they're a good person. It's just normal. O Scott está aqui participando, está dizendo que não lembra da história do Bill Murray, eu acho. Ele está aqui falando. Tá eu onde? não sei se eu entendi errado, peraí, tá aqui. Deixa eu ver direitinho. Onde é que ele tá? Eu não lembro. E Mike, nenhum Bill Murray, filme de Bill Murray. Não, eu não lembro nenhum filme do Bill Murray. Eu acho que é isso que ele falou. Acho que ele tá ironizando aqui. Agora ele tá sintonizado, viu? O YouTube tava fora do ar, agora voltou. E o Michael Scott, o amigo do Ben, tá aqui. Com muita honra, estamos aqui com essa presença aqui, participando. Ok. Mike is commenting on YouTube. He's watching. Peraí que eu vou passar para ti o comentário dele, o Duda, aí tu coloca. I think it was, I hope I'm getting it right. Is that right, Mike? Mike, it was Bill Murray, right? He was supposed to be in some movie. I forget the name of it. Mike is saying that he doesn't remember. He doesn't remember? I remember. Olha ali, Duda, te passei. All right, after I'm going to call him up. After this is over, I'm going to call him up. Yeah. He let me check his comment. Marco just sent me his comment. Let me check here. Low. Don't remember any Bill Murray movie, lol. Ele tá rindo aqui, ele tá ironizando aqui na palavra do bem. I remember. Yeah. But regardless, we kind of had to, Dan had to kind of blackmail the financiers. Oh yeah, that it was a kind of blackmail. That story he got us awesome. The blackmail thing. I mean, you want that? You gotta get that. So let's do this, and then the big movie never came out. Awesome. And what about your most recent works? I mean, what are you doing now? Where can we see? Well, during the pandemic, it's been kind of hard because, you have to, but the last thing, I've just been auditioning, trying to get another job, trying to get another gig, man. That's the life of an actor, and I auditioned for a Michael Mann movie, and I did, I think I was going to do it, but it looked like that it fell through because of the pandemic. They weren't following the rules. Some people got, the pandemic kind of shut them down. So it's been kind of really a strange time, for actors. But I guess, talking about that, there's a little short that I did called Freddie that I really like. And I played like a small-time grifter, and he failed. And, that failure, I think, is something we can all relate to. I'm really fond of that short, and the director's making it into a feature film. So I think that's what I'm going to be doing next. Nice. But I really like the work, the small, little independent, little short that I did is like the work that I'm most proud of, and all these big movies that I did, like Basic Instinct, it's like, okay, yeah, I was a character in that, but it's not something that you really care about. So, when you really care about something, you get something that is important to you. You should hang on to it, I totally get you in that because when you work on an independent movie, you are an actor, okay, but in a way you are part of the whole process. I mean, it's like it's everybody's pet project, an independent movie. Everybody's doing something other than what they are doing. For example, you're an actor, but you are helping, you are there mainly all the time when you're doing independent. It's something that I truly can see when I watch independent movies. I can see the teamwork. It's not like people just playing parts and just like wheels in a big machine. Mm-hmm. No, they're all there invested. I totally get it in independent movies, totally. Até porque tu consegue contar melhor a história, né? Yeah. You have to believe in it. Like I said, if the story is good enough and it's alive, the story will tell you what to go and what to do. The story will give you the direction, the actual story. And people start listening to the story instead of to themselves or other
external forces. It's the story that dictates. And if it's good enough, if it's profound enough, or if it's resonant enough, it will survive, and that's what I believe. Nice. Então, eu perguntei pro Ben o que eram os projetos dele agora, que ele estava fazendo recentemente, onde é que a gente poderia ver ele. Ele falou, com a pandemia tá um tempo muito estranho para atores, né? Que ele tá fazendo audições, né? Que é tentando pegar outro show, né? Tentando pegar outra parada, né? Que esse é o trabalho do ator, né? Trying to get another gig. E que ele fez uma audição para um filme do Michael Mann, e só que acabou não caindo, né? Porque estavam seguindo as regras, aí o pessoal meio que bloqueou eles, né? Cortou eles. Mas que um filme que ele fez recentemente, um curta-metragem, que é o Fred. Tem aqui, né? O Fred, que ele Como é que é o nome do curta? Tem aqui. Fred, ele interpreta um grifter, né? Um bandoleiro, um cara que dá alguma Fred, coisa. A falha dele é algo que as pessoas conseguem se relacionar, e isso é uma coisa que ele se orgulha muito, né? Que essa coisa do filme independente, tipo, ele participou de vários filmes grandes, assim, né? Mas, tipo, tu trabalha nesse, mas o que ele mais tem orgulho, que realmente tem orgulho, assim, né, na história dele, são esses pequenos filmes. Eu falei para ele que totalmente dá para relacionar isso com um filme independente. Tu consegue ver que as pessoas estão realmente investidas no independente. Todo mundo é um pouco dono do projeto ali. Mas o Duda, também mais em autonomia, né? Essa autonomia de contar uma história, o independente tem a coisa do dinheiro, mas a coisa de poder contar a história sem um monte de produtor. Não sei se eu tô falando bobagem, ele me corrige, porque a gente é leigo, né? Marcos just adding that in independent, you can be, let's say, truer to the story without so many producers and so many powers that be um monte de gente buzinando ali, this and that on your story, on your vision, let's say. I mean, you can be really true to what you're doing in an independent. It's I think, let me just say this, and I think everybody is born with certain, and for lack of a better word, themes. And I don't know why they're in there. I don't know if you've learned them or if they came out of the void. I don't know. But everyone has certain regrets, desires, joys that they just come into the world with. And one of the themes in my life that I've always related to characters that were looking to say that they're sorry, for something that they did. They're looking for forgiveness. They're looking for redemption. And that's what this one project that I'm working on is. And I don't know where these things come from, but you're born with these certain dilemmas, and that you relate to. And they're not necessarily things you've experienced in your life, but they're just there. And I relate to that, in particular. Nice. Ele está dizendo assim que as pessoas nascem com certos dilemas, né, como ele falou no final, na vida, né? E ele não sabe se as pessoas, se a coisa realmente nasce, se ela vem do vácuo, né, do void, ou se isso acaba aparecendo na vida, né? As coisas, os arrependimentos e desejos e alegrias das pessoas. As pessoas têm esses temas. E um tema com o qual ele se relaciona muito nos personagens dele, que aparece muito nos personagens dele, é a coisa do se desculpar, do sorry. É que desculpar no português é uma palavra que fica meio assim, desculpa, não. Quando a pessoa está realmente se sentindo por algo que fez, né? Ela quer ter perdão por algo, é isso? Ela quer buscar... Personagens que buscam perdão, que buscam redenção. Redenção, talvez seja a palavra. Ele falou perdão e redenção. I mean, honestly, haven't you ever felt like you've failed in your life? Of course. Or you've and maybe you guys are too young to really see it in the arc of your life, but everyone can relate to that feeling, Of course. And oddly enough, it's one of the most profound themes, I think, in cinema, in movies, and some of the best movies. I just saw A Raging Bull again, and that's about a guy who's looking for forgiveness, looking for acceptance, and those are my favorite kind of movies, right there.
Carlitos Way also is a movie that character is looking for a second chance, and everything and everyone in the world is like punching him down. It's an awesome. It's one of the movies that came to my mind when this theme come around of a second chance, like trying to do the good thing to clean the slate, and everything is like, punching you in the face all the time. It's a very strong theme. It sounds corny, but it's real. It's there, and those are the kind of performances as a child and growing up that I always related to the most. Nice. Ele falou que isso que quem nunca, né, sentiu que falhou na vida ou que fez uma grande burrada, né? E ele falou de um filme que ele viu recentemente, que é o Touro Indomável, né? Que é um personagem que fala assim. Eu falei outro filme que eu me lembrei muito, é o Pagamento Final no Brasil, né? Que é com Al Pacino, que é o Carlitos Way, que é um personagem também que tá sempre tentando fazer a coisa certa. Eu tava tentando descobrir que filme tu tava falando, eu não tava me ligando. Pagamento Final, Carlitos Way. Eu não sei se eu vi esse filme. O cara tenta dar certo e não rola. Ele falou que relacionam muito, né, com a vida. Eu sei qual é. Um que ele tenta sair das drogas, sair do crime, colocam ele pra dentro e ele não quer. E ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Na verdade, a história tem até com Champagne esse filme. É com Champagne, é ótimo. Tá, lembrei. Muito bom. I've never heard this let's say theory of the themes, but I like that. I'm trying to think about what's my theme, dude. Then I'm trying to think what's my theme. No, but it's nice. It's nice. Well, sometimes, Duda, sometimes things are too obvious for you to see them. It's like you can't see the forest for the trees. It's the simplest thing that surrounds you is the thing that you can't see. And isn't that the truth with just about everyone who was ever born? Nice. It's the simplest, most obvious thing that you don't see. And that's what makes a great character. You look at the whole thing objectively, and then what do you forget? Then it's a process of forgetting the things that he doesn't know about himself, Ele tá falando, né, que essa coisa, né, que é a coisa mais óbvia, que é aquela coisa que tu não pode ver, às vezes, a floresta através das árvores. Hey, but be careful if you look for it, because you might find it one day. Oh, yeah. Eu queria saber que eu gostei dessa coisa do tema. E o que eu falei, né, que qual seria o meu tema, né? Eu pensei assim, que é uma coisa que eu gostei dessa coisa das pessoas terem um tema. Ele falou que às vezes é isso, né? Que é um processo de esquecer o que tá ali, né? O que a pessoa não sabe, o que não tá ali na hora de fazer o personagem, de pensar nessas coisas do tema. E ele até me falou assim, toma cuidado, né? Porque se tu procurar uma hora, tu pode achar. You might not like what you find. Yeah, we may not like what we find. Yeah. That's a risk. That's always a risk. An artist, a storyteller, we're all, I heard Rita Moreno, an actress that was probably made her name in West Side Story, but I heard her speaking one time. Moreno, of course, yes. And she said that any great artist is a prisoner. And I was just perplexed. What is she talking about? And she goes, yeah, a prisoner of hope. And that struck me like Marlon Brando would say in Apocalypse Now. It struck me like a diamond bullet that we're all prisoners of hope. And I thought that was so beautiful. Yeah, and I guess that's what I'm looking for, and what Robert Howard was looking for, and that's what kept him going. That's what keeps us all going, right? Hope. And as reflected, I don't want to get political, but as reflected in our current choice, thank God. We are so happy here in Brazil. You have no idea. I mean, God. I think now that it's over, I'm going to live a longer life, and I'll get to sleep at night. We are so happy, man. We are so happy. We hope that in 2 years we got to the same choice here. I mean, to kick this. I mean, to take the trash out. To take out the trash. We hope we can do that here in Brazil, because we call a spade a spade. Call it what it is, buddy. Yeah, we are in dire need of taking out the trash here. We are in a dire need to do that here too, man. We have I was talking to my wife about this, and it's like, Terry, this guy, we elected this new guy, but this hatred, this bigotry, it's not going to go away. It's still going to be there.
And I said, you know what? I think it's just our job. I think it's the job of like compassionate and decent and thinking people to just always just accept it. You're always going to have to be on the lookout for this kind of thing. Yeah. In other words, just that's going to be what you do. You got to keep watch. And sometimes you can't do anything. Sometimes we're just surviving. You know, we're just trying to survive in the world ourselves. But one thing I think we can do is speak the truth whenever there's an opportunity. You know, don't say it with anger, don't say it with revenge, but you say it without fear. And that's my course of action. I'm going to speak the truth. And it's got me in trouble a lot of times. But at the end of the day, when my life is done, I don't want to have any regrets. I want to feel like I spoke the truth at the moment when it needed to be said. And that's what I'm going to do, you know? Yes. A coisa ficou meio política agora, né? Porque a gente chegou num ponto que eu vi, mas tá de viver. Ele estava bem ativo na internet sobre isso. Uma coisa que ele falou assim, né? Voltando àquela coisa do tema, que é uma fala que isso é muito legal de falar, que a Rita Moreno, que é a atriz do West Side Story, que trabalhou em vários outros filmes assim também, que ela falou uma vez uma coisa que um artista, um ator, um artista, né, é um prisioneiro. E ele falou assim, o que ela está dizendo com isso? Que o artista é um prisioneiro da esperança. O artista é um prisioneiro da esperança. E ele, e aquilo falou, né, que nem o Marlon Brando falou no Apocalipse Now, que isso atingiu ele que nem uma bala de diamante, né? Que o artista é um prisioneiro da esperança. E aí entrou um negócio, né, que agora ele pode falar, né, do momento da eleição americana, que agora ele está com esperança de que ele realmente vai viver mais, né? Porque tudo isso. E eu falei, né, que a gente também está aqui assim, ó, em esperança de realmente tirar o lixo para fora, botar o lixo para a rua. Eles conseguiram fazer isso nos Estados Unidos agora, eles botaram o lixo para a rua. E a gente também está com essa esperança aqui no Brasil de fazer isso também, sabe? Daqui a 2 anos, quem sabe, botar o lixo para a rua. Yeah. É que o problema, na minha opinião, assim, ele não se restringe à eleição, ele tá... Mas aí ele fala assim, mas aí, calma. Ele fala assim, que ele estava conversando com a mulher dele, e ele fala assim, gente, mas toda essa parcialidade, esse preconceito, essa visão mesquinha, isso vai continuar, então a gente tem que estar sempre à espreita, a gente tem que estar sempre na vigilância, tentando sempre, né, sendo prisioneiros da esperança, é isso que ele fala, que a gente tem que estar sempre... Não, entendi. Nessa esperança da coisa... fazer, que às vezes a gente não pode fazer muita coisa, a gente só pode, né, se cuidar e tal, mas que a gente está nessa sempre vigilância, vamos botar assim, que é assim como a gente tem que estar aqui, né? That's it. Well, we feel the same. We're always vigilant. Always... O Duda? Yes, sir. Yes, sir. Bom, nós temos que começar a fechar, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, para fazer esse fechamento. Uma pergunta para ele, assim, o que ele acha da forma como os personagens do Howard são mostrados nas mídias, assim, se ele gosta da obra, se ele lê, no caso, se ele tem o hábito de ler, se ele gosta de ler literatura fantástica ou os contos do Howard mais históricos, e o que ele acha dessa coisa de, né, muitas vezes a forma como aparece o personagem do Howard, os personagens, em vários filmes, incluindo o Conan, é tão diferente como está na literatura. Eu não estou fazendo juízo de valor dizendo que é pior ou melhor, dizendo que é tão diferente. O que ele acha disso? Ok. One last question, since you're going to the end of this chat. Aí, fechando, a gente falou de tanta coisa. Closing, but let's get a little bit softer, let's say like that. Do you read Howard? I mean, you didn't know Howard before you met Novalyne, before you went riding with her to cross plains and such, but then you get to know. Do you read? Have you ever read? Do you like his characters, his stories, his tales? Do you? They're okay. They're okay. Yeah. I mean, some I like. I mean, I couldn't take a steady diet of it. You know, I like to read different things. But they're undeniably fascinating.
And what I found more interesting, actually, not that his stories were not interesting to me, was that his life and his relationships with like H.P. Lovecraft and how his philosophy of living. But I guess that's just the actor in me. I always go for, like not what the person is doing, but why he's doing it. And that's what I gravitate to. But, I think probably I've read maybe 4 stories out of all of his stories. Oh, nice. nice. Então, ele falou assim, acho que são like I said at the beginning, you guys, I'm sure Marco and you and Mike know much more about Robert Howard than I. But ele falou assim que as histórias são boas, que ele gosta de outras coisas mais, assim, que ele é provavelmente ele, inegavelmente o cara é um escritor fantástico, mas ele gosta muito mais de pensar, ele está gostando muito mais de conhecer da pessoa Howard, da vida dele, do relacionamento dele com a Novalyne, com as pessoas, né? E ele se interessa não pelo que a pessoa fez ou está fazendo, mas o porquê. E ele fala que esse é o ator nele, que ele acha muito mais interessante nesse aspecto. Acho que tá ótimo. A gente pode fechar. Podemos fechar, sim, podemos fechar. Falamos de bastante coisa dentro do possível. Infelizmente, o YouTube aqui no Brasil deu um piripaque. O YouTube, no meio da entrevista, travou, agora voltou. Então, infelizmente, a gente não teve tanta participação do público como a gente é acostumado a ter, né, Duda? Quando a gente faz lives, até explica pro bem, o público fala muito, participa, pergunta, e hoje, porque o YouTube aqui no Brasil, não sei se foi no mundo, mas no Brasil deu isso, todos os canais, não foi só o nosso, todos os canais, e aí ficamos só no Face. Ok. Ben, we are closing, so we're gonna let you go. We can't thank you enough. I mean, it was such a pleasure. Thank you, guys. It's really refreshing to talk to two young men who are so honest and truthful and passionate. Most of all, passionate. We're not so young. We are in our 40s here. We're not so young. And you're young. Branca aqui. Yeah. That actually, I was going to mention that beard looks great on you. That really suits you. It looks good. Ele gostou da tua barba. I can only Papai Noel. I can only grow this thing. I can't do the full beard, So yeah, I kind of can. Now, are you going to let yours get longer too? Sometimes I do. Sometimes, but then my wife complains about it, so I have to trim it. Same situation. Sometimes I have to trim it to a size. Não, eu não vou deixar muito alto. But anyway, thank you guys so much. I really appreciate you taking the time. I hope I didn't bore you with my wandering stories and everything. It was awesome. It was an awesome chat. Não, e assim, tá gravado, né? E é para os fãs. Nós temos um relato do Ben indo em Cross Plains, levando a Novalyne, conhecendo o Clyde Smith, um dos grandes amigos do Robert Howard. Pô, é um vídeo para vocês que são fãs, que gostam mesmo. Porque tem gente que só gosta de homem bisuntado, né? Tem uns nossos seguidores que eu acho que eles gostam de homem besuntado. Eu gosto do Robert Howard e de Conan, e de Solomon Kane, e de histórias. Então nós temos aqui um relato que é fidedigno de uma ida até Crossplay, e não só o cara bisuntado, porque tem cara que gosta só de cara bisuntado. Segura o Reis. Tá, desculpa. No, yeah. Explica para ele. Yeah, we are saying that it's an awesome chat because we have a first-hand account of somebody who drove Novalyne Ellis to Cross Plains to do her book on Howard. There's an author that we all love, and that's for fans of Howard. Because, here in Brazil and probably in the United States, we have some different kinds of Howard fans. We have the ones that's only like the oiled strong man, oiled muscular man. And all this stuff. É um saco, assim. The stories and the life and the whys. Like you said, we are the ones who likes the whys. The why people did that. Why people act like this. Why people are like this. We love that. And Ben, you have no idea how great it was, this chat with you. And Thank you, guys.
to have you here and to lend us a little bit of your time, to give us a little bit. Now, you know, I'm going to have to call Mike, and he's going to chew me out because he says, "Nah, Bill Murray was never in the movie. I'm going to have an argument with Mike now. I can't." Ele estava aqui falando. Yeah. Ele estava aqui contando a história do Bill Murray. You know, that's how friends are. You know what I'm talking about. Well, yeah. We do. Thank you a lot, man. Thank you, guys. Oh, and Marco, is this Marco's like doctorate? Ainda não. He's going to. Ainda estou no doutorado, não terminei. Process. Process? Tá em processo, exato, em processo. So when do you present all of your work on Robert Howard? When you have to sit in front of some guys and like present it? Yes, he has to defend it. We say here in Brazil, he has to defend it. É igual, defende. Inclusive, quem vai estar na minha banca vai ser um grande... He has a bar of like 3 or 4 scholars, bigger ones, and he has to defend his dissertation. Na frente de para uma banca, e vai ser em 2022, quando eu teoricamente vou defender. E quem vai estar na minha banca é um grande especialista em Howard, um cara chamado Patrice Louinet, que vive indo nos Estados Unidos, conhece o Rusty Burke, conhece todo esse pessoal aí que vai no Howard Days lá, que organizam, né? Because now you know how actors feel. That's your audition, okay? Yeah. Actors go through. It is an audition. He is going to be in one of the guys that's going to be in his bar is Patrice Louinet, who is a French scholar, who is I think he's one of the biggest authorities on Howard in the world, and he's going to participate in his bar. Aliás, eu conheci também o filho da Novalyne, né? Conheci virtualmente, conversei com ele. Oh, nice. Marco had a chat with Novalyne's son. Internet. Oh, como é que é o nome? Peraí que eu vejo aqui. Right. I don't know if he ever read any Howard stories either. Probably, yeah. Probably not. Yeah. Marvin. Isso, Marvin. Tava procurando Marvin Ellis. Isso aí. Muito simpático. E já me perguntou quando é que eu vou lá visitar Cross Plains. Então, uma hora eu vou lá. Yeah, well, we hope to go to Cross Plains to Texas to visit. We do hope to do that. Hey, well, when you go, can you let me know? Maybe I'll meet you there. Of course. Yes. Ele falou que quando a gente for, quando tu for, Marco, dá uma visita, talvez ele te encontre lá. Vou visitar um monte de gente, vou visitar a Olivia Dabo, vou aparecer lá incomodando, vou visitar o Ben, vou visitar, não vou me esconder. It's gonna be awesome. Okay, so I'm gonna end this. Thank you a lot, Ben, again. Anytime, brother. Anytime. Bye-bye. Thank